আচ্ছা, দেখো, এর আগে ওয়্যার উই হ্যাভ এন্ডেড, যে জায়গাটা ফোকাস করে আমরা মেইনলি শেষ করব, কোন জায়গাটা? দ্যাট structuralism is no longer focusing on a single text. Rather, it is focusing on the language, and therefore এটার কোনো বাইন্ডিং নেই যে একটা টেক্সট নিয়ে কাজ করতে হবে। It is taking more than one text as a specimen. হ্যালো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তো তোরা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এটার কোনো লিটারালি আর বাইন্ডিংস রইল না স্ট্রাকচারালিজমের ক্ষেত্রে। এখন when we were talking about grammar, when we are talking about meta language, একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট স্টাডি হচ্ছে টোডোরভের বোকাশিওস ডেকামেরন। হুম, তার একটা গ্রামাটিক্যাল স্টাডি। ডেকামেরনের যে ন্যারেটিভ বোকাশিও করেছিলেন, তার একটা গ্রামাটিক্যাল স্টাডি টোডোরভ করছেন। গ্রামার ডিউ ডেকামেরন, 1969 এই বইটা। অ্যান্ড যদি এই যে গ্রামাটিক্যাল ডিসকোর্স অফ স্ট্রাকচারালিজম, তার কিছু ভাগ করতে চাই, তাকে একটা একটা কোডে সাজাতে চাই, দ্যাট হাউ স্ট্রাকচারালিজম ইজ ইউজিং গ্রামার, or how structuralism is using meta language, সেটা প্রথম দেখাচ্ছে কিন্তু রোলা বার্থেস, where 1966 he is publishing Introduction to the Structuralist Analysis of Narrative. Death of an author তো আছে, obviously death of an author is a structuralist text, but more than death of an author, যেখানে উনি খুব ইলাবোরেটলি ফাংশনাল দিক থেকে লিটারেচারকে অ্যানালিসিস করছেন, অ্যানালাইজ করছেন, দ্যাট টেক্সট ইজ ইন্ট্রোডাকশন টু স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস অফ ন্যারেটিভস, 1966। আমি এর আগের দুটো থিওরি তোমাদের স্ক্যান করে দিয়েছিলাম, দিয়েছিলাম তো? কিরে, স্যার গ্রুপে দেখিনি স্যার তো। কানের গোড়ায় দেব। আগের দুটো থিওরি যা পড়িয়েছি আমি, পিডিএফ স্ক্যান করে ডক ফাইল তৈরি করে শেয়ার করে দিয়েছি গ্রুপে। এই রে স্যার, আমি স্যার দেখিনি, আমি স্যার দেখে নিচ্ছি, আজকে দেখে নিচ্ছি আমি। হুম, এই তো নিউ ক্রিটিসিজম, রাশিয়ান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফর্মালিজম, একটা 19 তারিখ, একটা 31 তারিখ, পড়ানো বন্ধ করে দেবো আমি সবাইকে। তো দেখো, এরপরে আজকে যে থিওরিটা দেবো, সেখানেও তোমরা যে জিনিসটা পাবে, বেশ কিছু বেসিক টেক্সটের নাম পাবে ওই থিওরি। দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর নেট। যেটা হচ্ছে টেক্সটের নামগুলো পড়বে, থিওরির সাথে রিলেটেড যে টেক্সটগুলো, কে লিখছে, কোন সালে লিখছে, এটা যেন একদম ঠোঁটের ডগায় থাকে। ঠিক আছে, আমার ঠোঁটের ডগায় এখন আর নেই, কারণ আমার লাগে না। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের সময় আমারও ছিল। অ্যান্ড লিটারেলি এটা কিন্তু নেটে প্রায়ই দেয় যে এই টেক্সটটা কোন সালে কে লিখছে, বা এই থিওরির উপর মানে প্রায় এই কোয়েশ্চেনটা আসে। রোলা বার্থেস কি করছেন দেখো, he emphasizes the need for a hierarchical typology of units and proposes 3 levels of narrative structures. উনি বলছেন যে একটা লেখা, সেই লেখাটার একটা হায়ারার্কিক্যাল টাইপোলজি পড়া উচিত। দ্যাট ইজ একটা লিটারালি কোথাও গিয়ে একটা ইম্পর্টেন্সের উপর বেস করে লিটারেচারকে ক্লাসিফাই করো, অ্যান্ড তার যে ন্যারেটিভ স্ট্রাকচারটা আছে,
সেই ন্যারেটিভ স্ট্রাকচারটাকে হি ইজ প্রপোজিং টু অ্যানালাইজ ইট ফ্রম থ্রি পার্সপেক্টিভ। কি কি? দেখো তোমরা যদি if you think that literature is placing in front of you a kind of action, maybe it is abstract action or maybe it is solid action, but কিছু অ্যাকশন তোমার সামনে প্রপোজ করে। সলিড অ্যাকশন হতে পারে, অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাকশন হতে পারে, বাট কোনো অ্যাকশন যদি প্রপোজ করে, ইফ ইউ থিঙ্ক ইট লাইক দ্যাট, কোনো একটা গল্প বলছে বা কোনো বিষয় সম্পর্কে মতামত দিচ্ছে, দেন ফার্স্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ফাংশনস, ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ফাংশনস। লাইক ধরো কোনো একটা ডান্স শো তুমি যদি দেখো, তোমাকে, বা কোনো একটা নাটক তুমি যদি ছোট স্কিট টাইপের দেখো, স্টেজে কিছু প্রপস থাকে, সেই প্রপস গুলোর প্রত্যেকটা ফাংশনস থাকে। কোনো একটা ডান্সে ধরো তোমাকে একটা বাঁশি দিয়ে দিল, ফ্লুট দিয়ে দিল, and your main purpose will be to use the flute to give it a function in the course of your dance. ঠিক একই জিনিস লিটারেচার থেকে তোমাকে বার করতে হবে। কি বার করতে হবে? The linguistic elements, the grammar, the vocabulary, the set of words which the author has given you, what kind of functions they are playing in that narrative. Maybe it is a story, maybe it is a drama, maybe it is a poetry, maybe it is an essay. You are not looking at props like একটা টেক্সটে তোমাকে একটা মার্ডারের কথা বলেছে। নো, you are not looking at the action of murder, but you are looking at the use of words and phrases. ঠিক আছে? ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস যেগুলো ইউজ হচ্ছে সেইগুলো, সেই লেখাটায় হোয়াট ফাংশনস দে আর প্লেস, তারা কোন পেরিফেরিতে কোন কন্ডিশনে ইউজ হচ্ছে, অ্যান্ড হোয়াট মিনিংস দে আর গিভিং। দেন এটা তো গেল ওয়ার্ডস। নাও কাম ইনটু টেক্সচুয়াল রেফারেন্স, যেই জায়গাটায় বার্থেস গ্রামার থেকে লিটারেচারের দিকে প্রথম হাঁটা শুরু করছেন। কালার যে থিওরি দিচ্ছেন, টোডোরভ যে থিওরি দিচ্ছেন, তাতে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বিকামিং প্রাইমারিলি ইম্পর্টেন্ট থিং। But we know Barthes is someone who is focusing on the text, এবং টেক্সটে ফোকাস করছে বলেই কিন্তু লোকটা ডেথ অফ অ্যান অথরের কথা লিখছে, যেখানে টেক্সটটাকে ইন্টারপ্রিট করার জন্য আর অথরের দরকার পড়ছে না। The text itself becomes the whole thing, which itself creates itself as well as gives the meaning to itself. তার মানে বার্থেস কোথাও গিয়ে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে টেক্সটের দিকে যাচ্ছে। কিভাবে যাচ্ছে? The way we have interpreted the language, he is trying to show, can we interpret the textual elements in it? দ্যাট ইজ, আমি ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি কোনো একটা গিভেন পার্সপেক্টিভে তোমার সেট অফ ওয়ার্ডস কি মানে তৈরি করছে, দ্যাট ইজ বিকামিং মোর ইম্পর্টেন্ট। কোনো একটা গিভেন কন্ডিশনে হাউ দ্য ক্যারেক্টার ইজ বিং ইন্টারপ্রিটেড, হাউ দ্য ক্যারেক্টার ইজ বিহেভিং, if we can analyze the text from this perspective, is it not a structuralist analysis of the characters and the conditions? ধরতে পারছো জায়গাটা? অদিতি ধরতে পারছিস? বেরিয়ে গেল। রাকেশ?
এটা একটু ডিফিকাল্ট স্যার কম্পারেটিভলি। আমরা এতক্ষণ কি ধরছিলাম? আমরা এতক্ষণ দেখতে চাইছিলাম একটা টেক্সট, তার ওয়ার্ড গুলো কি মিনিং দিচ্ছে, তাই তো? একটা গিভেন কন্ডিশনে, একটা হ্যাঁ গিভেন স্যার। সেটে। নাও আমরা যদি একটা টেক্সটে যে ক্যারেক্টার বা যে অ্যাকশন গুলোর কথা বলা হচ্ছে, কোনো একটা গিভেন সেট অফ ইনস্টান্সেস, সেই গিভেন সেট অফ কন্ডিশনে কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কোনো একটা ক্যারেক্টার ওই গিভেন সেট অফ কন্ডিশনে কিভাবে বিহেভ করছে, তার থেকে ক্যারেক্টারটা সম্পর্কে আমি কি মিনিং পাচ্ছি, কি সেন্স পাচ্ছি। তাহলে খালি ওয়ার্ড নয়, একটা ক্যারেক্টারের মিনিং খুঁজতে গেলে আমি ওই কন্ডিশনটাকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করছি, হিস্টোরিক্যালি নয়। কিন্তু আমি হিস্টোরিক্যালি ভাবছি না, আমি ভাবছি এই গিভেন সেট অফ ক্যারেক্টার্স গুলোকে যখন আমি পাশাপাশি রাখছি, এই গিভেন সেট অফ ক্যারেক্টার্স গুলোকে যখন আমি এই ঘটনাগুলোর মধ্যে প্লেস করে দিচ্ছি, তখন ওদের বিহেভিয়ার কি হচ্ছে। বোঝা গেল কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। তার মানে কিভাবে স্ট্রাকচারালিস্ট অ্যানালিসিস হচ্ছে? তুমি জানো একটা গিভেন সেট অফ ল্যাঙ্গুয়েজে এই ওয়ার্ডগুলো পাশাপাশি ইউজ হতে পারে, গ্রামেটিক্যালি এইভাবে ইউজ হতে পারে, এই ওয়ার্ডগুলোর ম্যাক্সিমাম এই মিনিং হতে পারে, বা রাদার এই মিনিং দেওয়ার জন্য আমি এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারি। এটা তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে গেলে তোর প্রাইমারি বেসিক কনসেপশন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। নাও ইফ ইউ লুক এট হাউ হিউম্যান বিংস ওয়ার্ক, যেখানে ফ্রয়েড চলে আসছে যে জায়গাটায়, বা সাইকো অ্যানালিসিস, সাইকো অ্যানালিসিস তো খালি ফ্রয়েড করেনি। তুমি এটা মোটামুটি জানো যে একটা গিভেন সেট অফ সিচুয়েশনে হাউ দ্য হিউম্যান ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভস, which behaviors are expected, which responses are expected, which comments are expected, which speeches are expected, সেই গিভেন কন্ডিশনে তুমি তার বাইরে কিছু দিতে পারো না, ইউ ক্যান নট প্রোভাইড দেম এনিথিং। বাট তুমি কি করতে পারো, একটা গিভেন কন্ডিশনে একজন হিউম্যান বিং যেভাবে বিহেভিয়ার করবে সেটাই কনস্ট্যান্ট নয়, বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে বিহেভ করতে পারে। বাট তার মানে এই নয় যে এই বিভিন্ন লোকের বিভিন্নভাবে বিহেভ করাটা লিটারালি আনলিমিটেড ভ্যারিয়েশনস এর মধ্যে পড়ে না, সেই ভ্যারিয়েশনসটাও কিন্তু লিমিটেড। ঠিক দেখো, যেমন তুমি বুঝতে পারছো যে একটা ওয়ার্ড ডিফারেন্ট কন্ডিশনে ডিফারেন্ট মিনিং সেট করতে পারে, কিন্তু সেই যে ডিফারেন্ট মিনিংস গুলো, সেটাও কিন্তু একটা আনলিমিটেড নয়। টাইগার মানে কোনোদিনই ওয়াটার হবে না, তাই তো? কেউ মরে গেলে কেউ হাসতে পারে, কেউ কাঁদতে পারে, কিন্তু তারও একটা সেট অফ বিহেভিয়ার আছে। কেউ নাচতে পারে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু কতগুলো গিভেন কন্ডিশনস থাকবে। যে হাসছে, সে আইদার শখে হাসছে অথবা এনিমি বলে হাসছে। তার মানে গিভেন সেট অফ কন্ডিশনস তোমাকে ডিফাইন করে দিচ্ছে তুমি কি বিহেভ করবে। তোমার বাবা মারা গেলে তুমি লাফাবে, লাফিয়ে লাফিয়ে নাচবে না। তার মানে তোমার গিভেন সেট অফ কন্ডিশন ডিসাইড করে দেবে কোন সিচুয়েশনে তুমি কি রিয়াক্ট করবে, কি বলবে। বোঝা গেল? এইভাবে সেকেন্ড ফোকাসটা বার্থেস করছেন, দ্যাট ইজ হি ইজ ফোকাসিং অন দ্য ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড দেয়ার অ্যাকশনস। অ্যান্ড নাও he is coming to the context of discourse and non-fictions. What he is saying,
Literally, he is saying that ধরো তোমাকে you are going to write an essay on Durga Puja or Eid. You are going to write an essay on any killing, any massacre. You are going to write an essay on any social problem. You are going to write a discourse on literary things. You are going to write a discourse on any cultural phenomena. Obviously, the set of words, the tone, the mood you will use or you will apply, the set of language you will apply will vary. তুমি কিন্তু নন ফিকশন লেখাই লিখছো, বাট ইউ আর রাইটিং সামথিং অটোবায়োগ্রাফিক্যাল, তার ওয়ার্ডস এর ইউজ আলাদা হবে, তার মুড তার ফিলিংস এর উপর বেস করে তার ওয়ার্ড পাল্টে যাবে। আবার তুমি যখন খুব দুঃখের কিছু লিখছো আর ফেস্টিভ্যালের কিছু লিখছো, তার কিন্তু পার্সপেক্টিভ, ইউজ অফ ওয়ার্ডস, ইউজ অফ এক্সপ্রেশন পাল্টে যাচ্ছে। তার মানে the words you will be using, যে ওয়ার্ডস গুলো তুমি ইউজ করবে, যে গ্রামাটিক্যাল ফ্রেজেস গুলো তুমি ইউজ করবে, সেটা কিন্তু তোমার ন্যারেশনের টেক্সচারের উপর পাল্টে যাবে। একই সেট অফ ওয়ার্ডস দিয়ে you will be unable to write for a festival and write for a massacre. তোমাকে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইউজ করতে হবে, ডিফারেন্ট গ্রামার ইউজ করতে হবে। কিরকম? কোথাও এক্সক্লামেশন বেশি থাকবে, সেই এক্সক্লামেশনের মধ্যে হুররা বা ফেস্টিভিটি বেশি থাকবে, কোথাও স্যাড এক্সক্লামেশন বেশি থাকবে, কোথাও মারাত্মক ফর্মাল লেখা হবে, ফলে এক্সক্লামেশন থাকবেই না। কোনো ডিবেটেবল ন্যারেটিভে অনেক বেশি কোয়েশ্চেন ইউজ হবে। সো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য মুড অফ দ্য অথর, I am talking about the mood of the language. I am talking about the mood that is used in grammar. কোন ধরনের সেন্টেন্স তুমি বেশি ইউজ করবে, whether you will be using statements or you will be using exclamatory sentences or you will be using questions, সেটা ডিপেন্ড করবে কিন্তু what you are narrating or which type of discourse you are writing on. তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কিভাবে স্ট্রাকচারালিস্ট অ্যানালিসিস অফ ন্যারেটিভে উনি বার্থেস দেখাচ্ছেন যে কোন কোন ভাবে স্ট্রাকচারালিজমের থ্রু দিয়ে আমি লিটারেচারকে অ্যানালাইজ করতে পারবো। এই অবধি বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার, এতদূর ক্লিয়ার আছে। ওকে, নাও এরপরে 1970-74 বার্থেস একটা লেখা লিখছেন which is titled SZ, okay, S/Z। হুম, এবং এখানে উনি হি ইজ অ্যানালাইজিং বালজ্যাকস সারাসাইন, বালজ্যাকের সারাসাইন বলে একটা টেক্সটকে উনি অ্যানালাইজ করছেন, করে দেখাচ্ছেন যে কিভাবে অথর বা স্ট্রাকচারালিস্ট ক্রিটিকরা বা কোন একটা টেক্সটকে যখন অ্যানালাইজ করে, বা ইফ ইউ লুক এট দ্য টেক্সট ফ্রম দ্য স্ট্রাকচারালিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ,
তার পার্সনস, অবজেক্টস, প্লেসেস, এগুলোকে অ্যানালাইজ করার কিছু কোড তৈরি করে নেয়। ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য কোড? ল, কোডেক্স, কিছু কিছু কোড দিয়ে বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা কেমন হচ্ছে। এবং এই কোডটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে সিগনিফায়ার দিয়ে, সাইন সিস্টেম দিয়ে। ঠিক আছে? কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে বা কোনো একটা অ্যাম্বিয়েন্স, কোনো একটা সিচুয়েশন বোঝাতে গেলে গ্রামাটিক্যালি কিছু সাইন ব্যবহার করা হয়। এবং সেই সাইনগুলো আমাকে টেক্সটটাকে আরো বেটার ইন্টারপ্রেট করতে হেল্প করছে। এখন ভার্সেস এস জেড যেটা বলছে একটু ডিফিকাল্টলি বলছে, জিনিসটা ইন্টারপ্রেট করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। এই জিনিসটাই বেশ সোজা করে বলছেন সিলভারম্যান। দ্য নেম অফ দ্য টেক্সট ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ সেমিওটিক্স। You know what semiotics is? Language. So, study of language, semiotics. এখন এই যে সাবজেক্ট কথাটা উনি বলছেন, যে প্রেক্ষাপট যেটাকে আমি বলবো, বা দ্য কনটেক্সট, এই যে সেমিওটিক্স বা স্টাডি অফ দ্য সাইন্স অ্যান্ড সিম্বলস and study of the interpretation or the study of the language. ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা যেহেতু সাইন সিস্টেম হিসাবে দেখছি, তো সাইন সিস্টেমে যখন আমি ল্যাঙ্গুয়েজকে ইন্টারপ্রিট করব, তখন এই ল্যাঙ্গুয়েজে সাবজেক্ট থাকবে। ইট মে বি এ পার্সন, ইট মে বি অবজেক্ট। এই সাবজেক্টকে কি করে ইন্টারপ্রিট করব? 1983-তে সিলভারম্যান এটা ফোকাস করছেন, যে জিনিসটা ওই সারা সাইন থেকে বার্থেস প্রথম দিয়ে গেছেন। এবং বার্থেস এখানে কিছু কোড দিচ্ছেন। কিরম কোড দিচ্ছেন? প্রথম যে কোডটা দিচ্ছেন, ইট ইজ কল্ড দ্য সেমিক কোড। ইট ফাংশনস টু ডিফাইন পার্সনস, অবজেক্টস অ্যান্ড প্লেসেস। দেখো, কোন একটা ক্যারেক্টারকে বোঝার কথা এর আগে বার্থেস বলছে, বা ক্যারেক্টারের অ্যাকশনকে বোঝার কথা বলছে। So how you understand a character, how you understand a person, এটা এটা টেক্সচুয়ালি কি করে বোঝা সম্ভব? হাউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এ ক্যারেক্টার? যে শব্দগুলো ইউজ করা হচ্ছে, যে গ্রামার গুলো ইউজ করা হচ্ছে, সেটা দিয়ে একটা ক্যারেক্টারকে কি করে বোঝা সম্ভব? ব্রেক বলছেন, সরি ব্রেক বলছি, বার্থেস বলছেন যে আহ, কিছু কোড একটা টেক্সট থেকে বার করে নেওয়া যায়, যেটা থেকে ক্যারেক্টারকে অ্যানালাইসিস করা সম্ভব। লিটারালি আমরা তাই করি। when we interpret a person, আমরা কিন্তু অথর তার সম্পর্কে যা যা লিখছেন, ছোট ছোট ফ্রেজ, ছোট ছোট শব্দ, সেগুলো দিয়েই কিন্তু ক্যারেক্টারটাকে বুঝতে চাই। বাট আমরা বুঝি না যে আমরা মোরলেস উই আর ইউজিং দ্য ওয়ে দ্য স্ট্রাকচারালিস্ট আর রেফারিং। এটাকে আমরা কখনো থিওরাইজ করে ভাবার চেষ্টা করি। সেটাকে থিওরাইজ করে ভাবার কথা প্রথম ভাবাচ্ছে। আচ্ছা রাকেশ, তোর কাছে কি আমার থিওরির ওপর কোনো বই আছে? ওই কার্ডানের বইটা আর অক্সফোর্ডের থিওরির বইটা? না স্যার, আমার লিটারারি টার্মস কার্ডান। আমাকে স্যার আপনি কিছু আপনি হ্যাঁ, স্যার আমাকে কিছু পিডিএফ দিয়েছেন স্যার, সেটা আমি প্রিন্ট করেছি স্যার। হার্ড কপি হার্ড কপি আমার একটা কার্ডানের বই, কার্ডানের যে লিটারারি টার্মস এর বইটা, আর অক্সফোর্ডের একটা বই আছে লিটারারি থিওরির উপর। এই বই দুটো ইটস মিসিং। আমি মানে তোকে দিয়েছিলাম নাকি অমিতকে দিয়েছিলাম, আমি ভুলে গেছি। স্যার আমার কাছে স্যার শিওর শট স্যার আমার কাছে নেই। তোর কাছে নেই? না স্যার আমার কাছে নেই। ঠিক আপনি স্যার আছে। কিছু পিডিএফ আমাকে দিয়েছিলেন, হাবিবের দিয়েছেন স্যার, সেটা নর্মালি পড়ি। আর স্যার আপনি ওই লুই টাইসন সাজেস্ট করেছেন সেটা। হুম তো হুম আপনি স্যার কলকাতা গিয়ে স্যার আমরা নিয়ে এসেছিলাম স্যার ওইখান থেকেই। হুম হুম হুম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে।
আচ্ছা, যাই হোক, যেটা বলার, প্রথমে উনি যে কোডটা দিচ্ছেন, দিস ইজ কল্ড দ্য সেমিক কোড, অ্যান্ড ইট ফাংশনস টু ডিফাইন পার্সনস, অবজেক্টস এন্ড প্লেসেস। কিভাবে উনি বলছেন? দেখো, এটাও কিন্তু উনি বলছেন যে ইট ইজ ইউজফুল ফর গ্রুপিং এ নাম্বার অফ signifiers around a proper name. A proper name, proper name, তাকে তার যে কোয়ালিটি গুলো সেগুলোর জন্য কিছু সিগনিফায়ার উনি ইউজ করছেন। সিগনিফায়েড কে, ওই প্রপার নেমটাই কিন্তু সিগনিফায়েড। সিগনিফায়ার গুলো উনি ইউজ করছেন। উনি বলছেন যে যদি আমরা স্টাডি করি হার্ডির টেস্ট বলে নোভেলটা, and there is a character called Darbyfield. ওকে, ডার্বিফিল্ডকে নিয়ে ইনিশিয়ালি যখন হার্ড ইজ রাইটিং, কি বলছেন উনি একটু যদি শুনি। On an evening in latter part of May, a middle-aged man was walking homeward from Shaston, the village of Marlet. Middle-aged, walking, এই শব্দগুলো দেখো কোথায় থাকে, from Shaston to village of Marlet, সেটা কোথায়? In the adjoining valley of Blackmore or Blackmoor. তারপরে কি বলছেন? The pair of legs that carried him were rickety. তাহলে rickety legs. There was a bias in his gait which inclined him somewhat to the left. বাঁ দিকে, কোমরে একটু ভাঁজ থাকার জন্য একটু বাঁ দিকে ঝুঁকে চলে, of the straight line. He occasionally gave his smart nod, মাঝে মধ্যে মাথা নাড়ায় smartly, and if in confirmation of some opinion, though he was not thinking of anything in particular. ওই যে কোনো কিছু না ভেবেই মাঝে মধ্যে মাথা নাড়াচ্ছে। An empty egg basket was slung upon his arm. তাহলে এই যে এক একটা ইমেজ, এই যে বাঞ্চ অফ ওয়ার্ড, গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, এগুলো কি করছে? এগুলো আলটিমেটলি কিন্তু এই লোকটাকে ডেসক্রাইব করছে। তাহলে when you are building an opinion, building an image of this man, Darbyfield, এই লাইনগুলো থেকেই you are getting the signifiers which are qualifying the name Darbyfield. বোঝা গেল? এই ডার্ভিফিল্ড নেমটাকে কোয়ালিফাই করছে যে ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজ গুলো, সেগুলো কিন্তু তুমি এখান থেকে পাচ্ছ। ওয়াকিং হোমওয়ার্ড ফ্রম শ্যাস্টন টু ভিলেজ অফ মার্লট, তাহলে মার্লটে থাকে। মার্লট কোথায়? ভ্যালি অফ ব্ল্যাকমুর, তার কাছাকাছি। তাহলে তুমি তার তার প্লেসটাকে, তার পেরিফেরিটাকে বুঝে দিলে। মিডল এজেড ম্যান বুঝে নিলে। পেয়ার অফ লেগস রিগিডি, স্লাইটলি broken to the left, with an empty egg basket slung upon his arm, a ruffled hat. তাহলে এই যে জিনিসগুলো, এইগুলো কি করছে? These are creating the collective signified, যেটা কিন্তু কোয়ালিফাই করছে ওই ক্যারেক্টারটা। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচারালিস্ট ওয়ে, যেখানে একটা ক্যারেক্টার সম্পর্কে আমি ধারণা তৈরি করছি ফ্রম দ্য ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস, এবং এই ধারণাটা কিন্তু লিটারেলি কোন সময়ে লেখা হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে না। These are not more or less his reactions to his time. These are universal reactions his physique could do. তাহলে scientific reading of the narrative leads us to these opinions regarding Darbyfield. এরপরে যেটা আছে hermeneutic code. You know, hermeneutics is related to mystery or some kind of suspension. So ওই জ্যামিং, সাসপেন্ডেড আনসার, পার্শিয়াল ডিসক্লোজার, এগুলো যখন থাকে তখন কিসের অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি হয়? মিস্ট্রি। যে কোডগুলো দিয়ে, যে স্টেটমেন্টগুলো থেকে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়, লাইক পার্শিয়াল আনসার, সাসপেন্ডেড আনসার, যার এফেক্টে ইউ আর ফর্মুলেটিং অ্যান এনিগমা, লাইক not clear concept but a kind of
misconception about a character, সেই কোডগুলোকে উনি বলছেন দ্য হারমেনিউটিক কোড, যেটা আমরা পাচ্ছি স্টিভেনসনের ডক্টর জ্যাকেল মিস্টার হাইড, যেখানে আটারসন বলে একটা ক্যারেক্টার, ও এক জায়গায় ওই মিস্টার হাইড কে, মিস্টার আটারসনের ক্যারেক্টার ওই মিস্টার ডক্টর জ্যাকিল আর মিস্টার হাইড, এই দুটো ক্যারেক্টার বুঝতেই পারছো একটু মিস্টিরিয়াস ক্যারেক্টার, সেগুলোকে ডেসক্রাইব করছে। আবার মিস্টার আটারসনকে নিয়ে স্টিভেনসন বেশ কিছু কমেন্টারি লিখছে, যেখানে আটারসন ইজ ইভেন শোন অ্যাজ এ পার্সন অফ কনফ্লিক্ট। ফলে যখনই অ্যাজ এ পার্সন অফ ইনার কনফ্লিক্ট দেখাবে, তখন বেশ কিছু ওয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে, যেখানে বেশ কিছু মিস্টিসিজম দ্য অথর ইজ ক্রিয়েটিং ইট পারপাসফুলি। কি ধরনের, যদি দেখি আটারসনকে নিয়ে স্টিভেনসন কি বলছেন, দেখো বলছে মিস্টার আটারসন দ্য লয়ার ওয়াজ আ ম্যান অফ রাগড countenance that was never lighted by a smile. এমন একটা লোক যে কখনো হাসে না, cold, scanty and embarrassed in discourse, backward in sentiment, lean, long, dusty, dreary, and somehow lovable. At friendly meeting, and when the wine was not to his taste, something eminently human beaconed from his eyes, something which indeed never found its way into his talk, but which spoke not only in the silent symbols of after dinner face, but more often and loudly in the acts of his life. He was austere with himself, drank gin when he was alone, to mortify a taste for vintages, and though he enjoyed the theatre, he had not crossed the door of one for 20 years. জিনিসটার কথা বলো, আটারসন বলে একজন লয়ারের কথা বলছেন, was a man of rugged countenance that was never lighted by a smile. এমন ক্যারেক্টার যে কখনো হাসে না, কোল্ড, স্ক্যান্টি অ্যান্ড এম্বারাসিং ডিসকোর্স, তার কথাবার্তা বা সবকিছুর মধ্যে একটা এম্বারাসমেন্ট, ব্যাকওয়ার্ড সেন্টিমেন্ট, লিন, লং, ডাস্টি, ড্রিয়ারি অ্যান্ড সামহাউ লাভেবল, মানে এমন একটা অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করছে, দেখো বেশ কিছু অ্যাব্রাপ্ট অ্যাডজেক্টিভ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে, অ্যাজ ইফ এর বাইরের লেয়ারটা এইরকম, বাট দেয়ার ইজ সামথিং ইনসাইড, সামথিং মিস্টিরিয়াস, যেটা গজ করা যাচ্ছে না, যেরকম যে জন্য ইনস্টান্সেস দিয়ে বলতে হচ্ছে, যেটাকে ওয়ার্ডে ডেসক্রাইব করা যাচ্ছে না। তাহলে এখানে সিগনিফায়ার কিন্তু একটা ওয়ার্ড নয়, একটা ইনস্টান্স, একটা গোটা ঘটনা। কি, at friendly meetings and when the wine was not to his taste, sorry, wine was to his taste, যখন ওর পছন্দের ওয়াইন পেত, something which never found its way into his talk, এমন কিছু কথা যে বলতে পারতো না সে, but which spoke not only in the silent symbols of after dinner face, but more often loudly in the acts of his life. So বেশ কিছু কথা সে বলতে পারছে না, ডিনারের পরে তার মুখে নয়, বলছে তার কাজে সে সেগুলো করতো, যেগুলো সে বুঝতে পারতো না সেগুলো সে তার কাজে করে। So almost creating a kind of mystery around this character, যেটাকে বার্থেস বলছেন হারমেনুয়েটিক কোড। আর কিছু কোড আছে, যেরকম ধরো দ্য প্রোএরেটিক কোড। প্রোএরেটিক কোড কি? These are the code of actions, the sequence of events within a story. It is the glue which binds the events together. So একটা স্টোরিতে ধরো বেশ কিছু ঘটনা আছে, একটা স্টোরিতে বেশ কিছু অ্যাকশনস এর কথা বলা আছে, তার যে কানেক্টিং অ্যাকশনস গুলো, সেই কানেক্টিং অ্যাকশনস গুলোকে বলা হচ্ছে প্রোএরেটিক কোড। কিছু সিম্বলিক কোড থাকে, লাইক যদি কোনো সিম্বল ইউজ হয়, কেউ কোন ধরনের সিম্বল, স্পেসিফিক্যালি সিম্বল কখন ইউজ হয়, যখন একটা কন্ট্রাস্ট বোঝায়, একটা পোলারিটি বোঝায়, লাইক দ্য ম্যাসকিউলিন অ্যান্ড দ্য ফেমিনিন, নাইট, ডে, ডার্কনেস, হোলিনেস, এই যে সিম্বলিক বাইনারি গুলো, এগুলো এক্সপ্রেস করা হয় যখন কিছু শব্দ দিয়ে,
কিছু শব্দ দিয়ে যখন কোনো একটা বাইনারিতে কাউকে গেঁথে দেওয়া যায়, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মেন্ট বাই সিম্বলিক কোড। আর লাস্ট যে কোডটার কথা বলছেন সেটা হচ্ছে কালচারাল কোড। ধরো, লাইক you are reading Pride and Prejudice. When you are reading about Darcy, you have been given some basic informations regarding his taste and choices, the periphery he is belonging to. And when you are given the information regarding Elizabeth's mother and the situation, the ambience in which Elizabeth lives, তার কিছু কোড আছে, তার কিছু ইমেজ আছে, তার কিছু ইনস্টান্সেস আছে that ultimately help you to interpret the cultural background of Darcy as well as the cultural background of Elizabeth। দুটোর মধ্যে যে মারাত্মক পার্থক্য আছে সেটা আমরা ইজিলি বুঝতে পারি। যে কোডগুলো এটাকে এমফেসাইজ করে, দিস ইজ কল্ড দ্য কালচারাল কোড। তো মোর অর লেস এই জায়গাটা বলতে চাইছে বার্থেস যে এইভাবে এই বেশ কিছু কোডের মধ্যে দিয়ে স্ট্রাকচারালিস্টরা কোনো একটা টেক্সটকে ইন্টারপ্রেট করে। বাট দিস ইজ নট দ্য হোল, বিকজ এরপরে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা বলছে যে না, এইভাবে একটা টেক্সটের কমপ্লিট ধারণা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজকে ইন্টারপ্রেট করছো তুমি, ঠিক আছে, বাট টেক্সটের কমপ্লিট ধারণা এইভাবে পাওয়া যায় না। কেন? কারণ প্রথম কথা, এই যে কোন শব্দ কোন জায়গায় কি মানে দেবে,